Listening to the silence, being aware, the present moment, the Pacchubbana Dhamma. These are references to remind ourselves to not wander, not to get caught up in wandering thought. Então, ouvir o silêncio, estar consciente do momento presente, é uma referência para nos lembrar de não ficarmos presos em pensamentos divagantes. So the nature of thinking is to wander. I mean, you start with one thought, one perception, and then it leads on to another, and you can be here in Sao Paulo, Retiro, and wander off into Rio or Portugal, Thailand, within a few seconds. Physically it takes a while to get from here to Thailand, but mentally it doesn't take very long. E a natureza do pensamento, natureza de pensar, é devagar. E começa com uma percepção que vai levando a outra. Então você pode estar aqui em São Paulo, aqui em Vinhedo, e aí sua mente pode ir devagar para o Rio, para Portugal, para a Tailândia, em poucos segundos. Fisicamente demora um tempo para chegar a esses lugares, mas mentalmente não demora muito. The third refuge, Sanghang Saranang Gacchami, Sangho, shorten it to Sangho, Bhutto Tamo Sangho, is Supatipano, Ujupatipano, Yaya Patipano, Samiji Patipano, is one who practices. Patipano is like a practitioner. And so Supatipano, one who practices in the right way and directly. So this is, refuge in Sangha isn't refuge in any some external Sangha, but you take refuge in when you're practicing in the right way, then that's Sangha. So that these three, Buddha, Dhamma, Sangha, are reminders to be mindful. O terceiro refúgio, que é a Sanghang Saranang Gacchami, então abreviado, né, para Sangho, Buddho, Dhammo e Sangho. Então, é Supatipano, Ujupatipano, Nyaya Patipano e Samiti Patipano. Patipano quer dizer praticante, e Supatipano é aquele que pratica a forma correta, diretamente. E tomar o refúgio na Sangha não é tomar um refúgio numa Sangha externa, mas o refúgio no Buda, Dhamma e Sangha são lembretes para termos plena atenção, para estarmos conscientes. So it's about practice, not about belief and identity. It's more immediate. Supatipano is like a position one has as a personality. It's a refuge that one resides in with the right practice. Supatipano, one who's practicing rightly.
Então, é uma questão de prática, diz respeito à prática. Esse refúgio não é uma crença, não é uma identidade. Então, Supatipano não é uma posição que alguém tem com uma personalidade, mas sim um refúgio em que ele habita, porque o Supatipano é aquele que pratica direito, corretamente. Using these Pali words has its purpose, because our own languages are culturally, conditioned and what we're used to. And so the first language we learn, and it's habitual. It's what we use and think with. I found like in the Pali, some of these Pali teachings are very helpful because they're not from my own language, and therefore Pali is not a language that is used other than in Theravada Buddhism. So it's a kind of classical language. It doesn't change. The meanings don't change over time. It's like Latin or Greek to Europeans. And so Pali, Sanskrit, these are ways of reflecting that get us to kind of reflect and not just assume that our own language is how we interpret everything. We have to kind of expand and contemplate and reflect, like the translator, like Kala, has to figure out how to translate Pali words so they mean something in Portuguese. That takes a more determination to reflect and figure out what is the right word within Portuguese language to express this concept. Então, a palavra em Pali, ela tem o seu propósito, porque as nossas línguas, elas são culturalmente condicionadas, a gente já está acostumado a elas, é a primeira língua que a gente aprendeu, então já é uma coisa costumeira, habitual, que a gente usa e a gente usa ela para pensar. E eu percebi que os ensinamentos em Pali foram muito úteis por não estarem na minha língua. O Pali ele só é usado realmente no budismo Theravada. É como uma língua clássica, ou seja, os significados não mudam ao longo do tempo, assim como ocorre na cultura ocidental com o latim e o grego. Então, o Pali pode ser uma boa forma de refletir, ele pode nos levar a uma reflexão, não apenas a gente presumir o significado de uma palavra, porque com o seu uso nós temos que expandir, contemplar e refletir. É como um tradutor que esteja tentando buscar uma tradução da palavra Pali para o português, ele vai ter que buscar a palavra certa para expressar aquele conceito em português. So just the first noble truth
in Pali, dukkha, is translated in English usually as suffering, and there are other views and opinions about what is a more appropriate word than suffering. But that's not the point. It's not to try to find a precise equivalent, but to get the direction, like to understand suffering or dukkha doesn't mean you have to have exact meanings, but it's in the direction to look, to be aware, to observe dukkha here in your mind, and rather than to quibble about what is the right, precise, accurate English equivalent to the Pali word dukkha. I've seen monks and scholars argue about these things, and all they do is argue. So, for me, suffering is good enough. It gives me the right direction, gives the right idea. I'm not going to spend my time thinking about the right word, because I'm recognizing the reality of that, of dukkha, which is all that is necessary for understanding. Então, a primeira nobre verdade, em Pali, dukkha, é traduzida para o inglês, normalmente, como sofrimento. E há outros pontos de vista, outras opiniões sobre qual seria a palavra mais apropriada. Mas a questão não é ficar tentando encontrar um equivalente tão preciso, e sim ter esse direcionamento. Então, para compreender dukkha, você não precisa saber o significado exato. Você precisa ter uma noção para você poder estar consciente, observar dukkha, ao invés de ficar discutindo qual é a palavra exata para, em inglês ou em português, no nosso caso, para traduzir dukkha. Eu já vi acadêmicos, monges, discutindo isso. Para mim, eu acho que sofrimento já é uma tradução suficientemente boa, porque ela nos dá a direção correta, nos dá a ideia correta, e eu não vou ficar indo atrás da tradução mais acurada, mais precisa. O que eu vou fazer é reconhecer a realidade de dukkha. So the first noble truth is to understand the patipata. Then you have the statement, there is suffering, and then what to do about it is to understand it. That's where we use the word patipata. So to understand dukkha means to stand under it, or to know it indirectly as you feeling dis-ease or whatever, anxiety or physical discomfort in the present moment. You're looking at it not from just the usual aversion, but understanding it. You're accepting it. You're willing to let it be what it is. Então, a primeira nova verdade é essa compreensão, esse patipata. Há uma declaração, uma afirmação, existe sofrimento. E o que fazer em relação a isso? Compreendê-lo. Então, é isso que é patipata, que é compreender o sofrimento, conhecer ele diretamente, conhecer diretamente o que quer que você esteja sentindo, seja ansiedade ou um desconforto físico no momento presente. Você olha para aquilo não do ponto de vista usual de aversão, mas sim com compreensão, com aceitação e com uma disposição de deixar ele ser aquilo que ele é. The second noble truth, the origin or causes of suffering, it's the insight, the patipata, the practice is letting go of desire. The letting go is how we practice with the
second noble truth. E na segunda nobre verdade da origem da causa do sofrimento, o patipatá, a prática, é abrir mão, deixar embora o desejo. Então, esse abrir mão, esse deixar ir, é aquilo que nós praticamos com a segunda nobre verdade. So letting go is the inside. You contemplate desire, the three kinds of gama, danha, sensual desire is through the senses. We see something, it's beautiful, we want to have it. We see something ugly, we want to get away from it. And this, recognizing this is just the way the sense world operates. It's like this. Beauty attracts, ugliness repels, and then the desire to either get hold of the beautiful or reject the ugly. This is the desire, dhanha. So you're recognizing desire it's natural to feel desire. This is a sensitive realm, so desire is nothing wrong with it. We're not trying to get rid of it, but to no longer be blindly, foolishly attached to our desires and habits. Então, é esse deixar ir. Então, a gente contempla isso, esse desejo, contempla o desejo, esse kama tanha que acontece por meio dos sentidos. Vemos algo belo, a gente quer ter aquilo, a gente vê algo feio, a gente quer se afastar daquilo. Então, é reconhecer que é assim que o mundo sensorial opera. Ele funciona assim, a beleza atrai e a feiura repele. Então, a gente tem esse desejo de obter aquilo, esse desejo de obter ou de afastar é tanha. E é natural sentir o desejo, não há nada errado nisso, e não é para a gente ficar tentando evitar, se livrar disso, mas sim para não estarmos apegados cegamente, de maneira tola, aos nossos desejos e hábitos. And the third noble truth is the cessation of suffering. And so the statement is there is an end of suffering, or the suffering ceases. And so this is the third noble truth. The statement is there is this cessation of suffering. E a terceira nobre verdade é sobre a cessação, o fim do sofrimento. Então, a afirmação existe o fim do sofrimento, ou o sofrimento cessa. Essa, então, é a terceira nobre verdade, que é essa afirmação sobre a cessação do sofrimento. So in Pali this is called nirodha, or the end of suffering. And so there's the statement, and then there's the what to do, how to develop, or the patipatā, with the third noble truth of cessation of suffering, is to make it clear when suffering ceases, when there's no suffering, to notice, to make special respect to the reality of non-suffering. As you let go of the causes of suffering, then the condition ceases, and then there's non-suffering. And this is nirodha, the end of suffering.
Então, em Pali, isso se chama Nirodha, o fim do sofrimento. Então, a afirmação é: existe um fim do sofrimento, há o fim do sofrimento. E o que fazer em relação a isso? Qual é o Patipata? O que devemos desenvolver em relação à terceira nobre verdade? O que devemos fazer é deixar claro quando o sofrimento chega a um fim ou cessa, perceber, respeitar, dar uma atenção especial, melhor dizendo, à realidade do não sofrimento, quando você abandona a causa do sofrimento e não há mais sofrimento. Isso é Nirodha, o fim do sofrimento. So the Patipata, the practice then is to make this clear. It's to really note the absence of suffering is like this. And this doesn't mean the absolute end of suffering, that you'll never feel pain in your knees or have a headache or have bronchitis ever again. The suffering is completely ended forever in your life. It's not making proclamations like that. It's the existing reality of suffering, the anxiety, the moment that we feel dis-ease. It ends, and that's the end of suffering. That's Nirodha, and this knowing, this mindfulness, sati sampajanya, allows us to know the presence. Suffering is like this. Let go of it, and the absence and non-suffering is like this. And this is wisdom, the panya. Então, o Patipata, em relação a essa nobre verdade, a prática, é deixar bem claro, é realmente perceber que a ausência do sofrimento é assim. Não quer dizer que você não vai mais ter dor nos joelhos, que você não vai mais ter dor de cabeça, que você não vai mais ter bronquite, que o sofrimento foi totalmente extinguido da sua vida, mas sim que a realidade, por exemplo, de um desconforto, de uma ansiedade, ela termina. Isso é a Nirodha. Então, esse conhecer, esse Sati Sampajanya, permite que você saiba, que você conheça, bom, o sofrimento é assim, e abra mão dele, o fim do sofrimento é assim. E isso é sabedoria, panya. So then this teaching, what arises ceases, and the awareness, this awareness is conscious, it's consciousness combined with wisdom, in which we can observe where the knower, the puto, the knower of the world, the knower of the condition is like this. And this, then the what arises ceases, that's stated. And then the Patipata is to actually practice that, to recognize, to notice, to make special note of the absence of suffering in consciousness. Então, tudo nesse ensinamento, né? A gente vê que tudo que surge cessa. Então, é uma questão de ter a consciência, a atenção, a consciência combinada com a sabedoria. E assim a gente pode observar, nós podemos ser aquele que conhece, o conhecedor, o Buda do mundo e das condições. E então está declarado que aquilo que surge desaparece. Em relação a isso, o Patipata é praticar, é conhecer, é prestar uma atenção especial na ausência do sofrimento na consciência. So you say the heedless person usually is aware of the condition, like you know you're feeling angry or upset or anxious or worried. You know, you feel, I'm worried about
this, or I'm anxious about that. So, I mean, we know what we're feeling, but we regard it always as a personal knowing. It's a knowing, it's this worry, this anxiety is me, and I don't like it, I don't want it. This is the ignorant human being, the one that is not using wisdom as bhatipata, as practice. Então, a pessoa desatenta, que não está com cuidado, ela normalmente até tem noção das condições, ela tem consciência de estar com raiva, aborrecida, preocupada, ansiosa. A gente sabe que está sentindo essas coisas, mas a gente vê isso como um conhecimento pessoal, que tem uma ligação pessoal. Então, por exemplo, essa ansiedade, essa raiva, ela é minha, é eu, e eu não gosto dela. Então, essa é uma forma ignorante, né, para um ser humano ver a questão, que não está usando sabedoria, não está usando o patipata como prática. So this leads on to this insight into the Third Noble Truth, and cultivating this knowing and this path of non-suffering. Then we have the fourth noble truth, the path, the Majjhima Bhatipata, which is based on samadhi, or right understanding. Então, esse insight sobre a terceira nobre verdade, também esse cultivo desse conhecimento e desse caminho, é o que nós temos na quarta nobre verdade, que é o Majjhima Patipata, que é baseada em compreensão correta. So the eightfold path, it's called the eightfold path, samadhi, samma sangapo. These are the first two, right understanding, or it actually is perfect understanding. Perfect understanding is samadhi. You know perfectly. There's knowing perfectly the path. And then this is, like Ajahn Chah would say, this is where bhavana really begins. This is what bhavana really is about, is cultivating this eightfold path. Então, o caminho óctuplo, ele começa com a compreensão correta. Na verdade, ele é uma compreensão perfeita, porque você conhece o caminho perfeitamente. E o Ajahn Chah dizia, é aqui que, na verdade, começa a bhavana, é aqui o cultivo do caminho óctuplo, é aqui que começa. So the first two, samma ditthi, samma sangapo, right understanding or perfect understanding, and intention, sangapo, translated as intention. So the direction then is from samadhi, or perfect understanding of the path of non-suffering. Então, os dois primeiros itens são a compreensão correta, a compreensão perfeita e a intenção correta, que é esse direcionamento a partir de samadhi, dessa compreensão perfeita do caminho do não sofrimento. The next three steps on the Eightfold Path are sila ones, or moral ones, samma vaja, samma gamanto, samma achivo, right speech, right action, right livelihood, or perfect speech, perfect action, perfect livelihood.
Os próximos 3 passos do caminho óctuplo se referem à sila, ao aspecto da moralidade. E então, eles são a fala correta, ação correta e meio de vida correto, ou fala perfeita, ação perfeita e meio de vida perfeito. So right understanding and right intention affect how we live our lives as a citizen of this country, and how we relate to our families and our society. It's through right speech or perfect, learning how to use speech in the right way rather than just habitual kind of chit-chat and gossiping. The right speech, right action, what we do with our bodies, and right livelihoods, how we make our living is done in a way that is not using unlawful means or unskillful professions or jobs. Porque a compreensão correta, a intenção correta afetam a forma como nós vivemos como cidadãos. Então, na questão da fala correta, a forma como nós usamos a fala, usamos da forma correta ou ficamos usando a nossa fala para fazer fofoca, para jogar a conversa fora. E na questão da ação correta também, o que a gente faz com o nosso corpo, e do meio de vida também, como é que a gente ganha a vida. A gente tem um trabalho, uma profissão que é inábil. And then the last 3 are right, samma vayamo, samma sati, samma samadhi. And this is right effort, or again, perfect effort, perfect mindfulness, perfect concentration. E os 3 últimos passos são o esforço correto, o esforço perfeito, a plena atenção correta, ou perfeita, plena atenção perfeita, e concentração perfeita. Now these are 8 folds. I mean, they're not like like samadhi is the one that affects. So it has once there's samadhi, perfect understanding, then the rest follows suit. It's not like I have to do this or do that. We start creating a self again. But right effort, right mindfulness, right concentration is like emotional balance. You're no longer just a helpless victim of the 8 worldly winds going up and down, happy or depressed according to the conditions that are happening to you at the time. There's a sense of equanimity, upekkha, and which comes through right effort, right mindfulness, right concentration. Então, a compreensão perfeita, samadhi, acaba afetando todo o resto. Se você tem a compreensão perfeita, os outros passos eles se seguem. Você não tem uma visão pessoal, não, eu devo fazer isso para acontecer aquilo, né? Vão se seguir a ele o esforço correto, a plena atenção correta e a concentração correta. Isso significa, se você tem isso tudo, que você tem um equilíbrio emocional, que você já não é mais uma vítima indefesa dos 8 ventos mundanos, que você fica feliz se as coisas vão bem, ou deprimido se as coisas vão mal, mas você tem uma certa equanimidade. Você tem equanimidade, você tem o upekkha, que depois aparece como esforço correto, plena atenção correta e concentração correta. So the bhatibhata for the 4th Noble Truth is pavana, or this is a Pali word, pavana, and is translated as meditation. In Thai, the Thai language, because Thai and Pali are very mixed together, pavana means meditation. It means cultivating this 8-fold path through right understanding.
E o Partipatá, da quarta nobre verdade, é o Bhavana, que pode ser traduzido como meditação, né? As línguas tailandesa e Pali são muito misturadas, então Bhavana acaba querendo dizer meditação. E é cultivar esses 8 passos por meio da compreensão correta. So on a practical level, like it's learning to trust mindfulness to the problems I've witnessed in England, for example. People, serious meditators, go on retreats all the time, go to Thailand, go to Burma, Sri Lanka, always pursuing meditation in some form or another, but they've never developed right understanding. So all their efforts are good, it's not a waste of time, but they don't see the end of suffering here, and they're waiting to get something they don't have. They haven't really broken through the basic delusions that obstruct insight into the Eightfold Path. Então, no nível prático, é aprender a confiar na sua mindfulness, na sua plena atenção. Eu vi na Inglaterra muitos meditadores, com esse problema em muitos meditadores, que viviam em Retiro, iam para a Tailândia, para Myanmar, para Sri Lanka, e sempre atrás de meditação, mas que nunca desenvolveram a compreensão correta. Então, era um esforço bom que eles faziam, não estou dizendo que era uma perda de tempo, mas eles não viam o fim do sofrimento, então eles não superam a delusão básica que obstrui esse insight em relação ao caminho óctuplo. So the basic the obstructions to the path, to the Eightfold Path, are Sakyaditi, or the self-view, the ego, and Silabbata Paramasa, which is cultural conditioning, social conditioning. It's the conventions that we acquire from our parents, from our society, our culture, our ethnic identities. This is conditioned phenomena. And then Vicikicca, doubt, or attachment to thought, concepts, ideas, will always end up in doubt. When you try to figure out and define nibbana or anatta with your thinking mind, which is basically operating from the view of self, you'll just go around in circles, like Luang Por would say. It will drive you crazy trying to figure out anatta with your brain. Então, as obstruções ao caminho óctuplo são a visão de um ego, a visão de um eu, essa primeira. Depois vem o condicionamento cultural, social, as convenções que a gente obtém dos nossos pais, da nossa sociedade, da nossa cultura. Eles são fenômenos condicionados. E a dúvida, esse apego a conceitos e ideias, porque quando você tenta compreender ou definir nibbana ou anatta, você fica andando em círculos. Como dizia Luang Por, você vai ficar louco se você for tentar compreender anatta com o cérebro. And so these are called the fetters. These are the first 3 of the 10 fetters, or in Pali, Sanyojanas. They're
what bind you to delusion and habit in the world are these fetters. And the first is blind belief that you are the physical body, and this person, these memories, these emotions, these thoughts are all me and mine, so then we don't challenge this, we just operate from this unquestioned sense of identity with the five khandhas, and the result is always dukkha, or suffering. Então, esses são grilhões. Então, são os primeiros 3 dos 10 grilhões samyojana que nos prendem a essa delusão ao mundo. Então, o primeiro deles é essa crença cega de que a gente é esse corpo físico, de que as nossas emoções, os nossos pensamentos são meus, são mim. E a gente não questiona isso, a gente opera a partir disso. Okay, I'm sorry, just had to change pens and miss the 5 khandhas bit. Mas o resultado é sempre dukkha, sofrimento. É que elas estão uma pior que a outra, mas tudo bem, obrigada. So these first 3 fetters are I found I did a lot of meditation on these, a lot of reflection on these first 3 fetters, because just to know what they are, what Sakyaditi really is, and Silabhata Paramasa. Sometimes the translations, like just say the ego and attachment to conventions, they're so vague that you don't quite realize you don't realize them for yourself. But the ego is, you have to think to become a person. Now just contemplate this. When you're not thinking, when there's pure awareness, there's no sense of being a person in that. To become a person, you have to start thinking, I am my name, I am this body, I am this age, I am Brazilian or whatever. Then you become that. Where pure awareness, there's no Brazilians or Americans or anything. That we have to create that. And so it's called conventional reality. It's a convention only. It's a condition, but it's not ultimately real or true. Então, eu meditei muito, fiz muita reflexão sobre esses 3 primeiros grilhões, né? É importante você conhecê-los pelo que eles são. E então, o primeiro é Sakyaditi, que é então essa ideia de um ego, ou mesmo o apego às convenções, que chama. E o do apego às convenções, Silabhata Paramasa, que é o segundo, então, que é esse apego às convenções. Obrigada. Essas palavras, ego, apego a convenções, elas são muito vagas. Então, você não percebe sozinho o que isso quer dizer indo por essas palavras. E em relação ao ego, a Sakyaditi, você tem que pensar para se tornar uma pessoa. Quando não há pensamento, quando há pura
consciência, não dá para você se tornar uma pessoa. Agora, quando você fica pensando, eu sou esse corpo, eu tenho tal idade, eu sou brasileiro, você se torna aquilo. Agora, quando há a pura consciência, não tem brasileiro, americano, isso é uma realidade convencional, é uma condição, não é uma realidade última, não é verdadeiro. So these three fetters are what are the obstructions to insight into the path, or stream entry, or sotapanna. And until we really recognize these fetters, investigate them. It's not a matter of getting rid of them or operating from ideas of empty mind and pure consciousness. That still can be, we can delude ourselves with concepts like that. It's actually knowing what Sakyaditi is, as we experience it in our conscious mind. And then what Silabhata Paramasa is, it's not so much a personal identity as a group identity, a cultural identity, an ethnic identity, and then we have our attitudes, our emotional biases from ethnicity, from race, from gender, and so forth. And the problems, social problems, are all around this belief that these group identities or social identities are me or mine, where they are conventions, but they are sankharas, and they obstruct insight into the path of liberation. Então, esses 3 grilhões, eles são obstruções ao insight sobre o caminho, à entrada na correnteza, a sotapanna. Então, enquanto a gente não reconhece e a gente não investiga, a gente vai continuar, a gente não consegue isso. Então, não estou falando que é uma coisa da qual a gente deva se livrar e também não ficar com essas ideias da mente vazia, que a gente pode se iludir com esses conceitos também. O que eu estou falando aqui é de um saber, que Sakyaditi é aquilo que nós experienciamos na nossa mente consciente. E como era o outro mesmo? Silabhata Paramasa, obrigada. Não é uma identidade assim no nível pessoal, mas sim uma identificação com um grupo cultural ou social, e todos os preconceitos que temos de raça, de gênero, fazem parte disso. E, então, a gente tem aqui uma crença num grupo social, numa identidade de grupo, numa identidade social, como sendo eu. E isso é uma convenção, isso são sankharas, e eles obstruem o insight em relação ao caminho da liberação. The third fetter is vicikicca, or doubt. So this is, as I've said many times already, the result of attachment to thoughts, to thinking, to the thinking process. And to doubt, it's not to get rid of doubt, but experiment, investigate, like deliberately think or observe that when you're thinking, you know you're thinking. There's a knowing. I'm all caught up in my thoughts, and then you believe that the thinking is or some kind of personal defect or some personal problem you make out of it, rather than recognizing thinking is like this. That which is aware, that awareness, that bhutto, that awareness is not thinking, it's not a thought. It's Dhamma, it's reality, it's knowing, it's wisdom. So when we begin to trust it as a refuge, Buddha, Dhamma, Sangha as a refuge, then
we can deal with our thinking habits, our anxiety, fear. All these things are created out of thinking, and thinking about the future, belief in time as reality, and never getting to the source or the cause of anything, but operating from the momentum of habit and conditioning. This is what we call the world of the realm of suffering. O terceiro chama como, Adhyamudito? Vitikiccha. É o terceiro grilhão, que é a dúvida, que eu já falei dele. Já falei que ele é o resultado do apego aos pensamentos, do apego ao processo de pensamento. E não estou falando aqui que a gente tenha que se livrar dessa dúvida, mas sim que a gente tenha que experimentar com ela, investigar. Então, quando você pensa, por exemplo, você sabe que você está pensando, só que a gente acha que aquilo é uma coisa pessoal, que aquele é nosso pensamento, que ele é um defeito pessoal, um problema pessoal. Perdão. Ao invés disso, você vê, bom, pensar é assim. Então, isso é consciência, isso é Bhutto, isso não é pensamento, não é um processo de pensar, isso é Dhamma, isso é a realidade, isso é sabedoria. Então, aí a gente começa a confiar no Buda e Dhamma, Sangha, como um refúgio, e aí a gente consegue lidar com esses nossos hábitos, com esses nossos medos, porque nós acreditamos que o tempo é uma realidade, a gente opera a partir desses hábitos e desse condicionamento, e isso é o que a gente chama de plano do sofrimento. So the stream entry, or Sotapanna, is, we've got this clearly mapped out. The Buddha did it himself. The 10 fetters, the first 3 fetters. If we don't know what they are, if we just operate from our practice with these 3 fetters, then we're caught in the motion of samsara vata, the motion of birth and death all the time. It's through investigating, finding out what Sakyaditthi really is, and not to see it as something to get rid of, but something to understand and know what it is. That knowing is a knowing, direct knowing. It's jnana dasana, it's insight knowledge. It's the purpose of vipassana meditation, to get to the root of the causes of suffering. So, and we can do this. This is within the potential of all of us. And the directions are very clear in this simple teaching of the Buddha. Então, a entrada na correnteza, o Sotapanna, já está claramente mapeado. O Buda mesmo fez isso. Agora, sem conhecer esses 3 primeiros grilhões e operando a partir deles, a gente sempre vai ficar preso aí nos movimentos do samsara, nesse ciclo de nascimento e morte. Então, a gente deve investigar o que Sakyaditthi realmente é. E é um conhecimento direto, e que é o objetivo da meditação vipassana, para chegar à causa do sofrimento, à raiz do sofrimento. Isso é algo que todos nós podemos fazer, é um potencial que todos temos e que está bem claramente exposto como fazer nos ensinamentos do Buda.